Bonjour qui bienvenue. Hello and welcome. Let's quickly take a recap of the words and phrases we covered in the previous sessions. So let's get started. So far we have learned pour lui, meaning for him, pour elle, meaning for her, no, meaning no. How would you say no, it's not for me, it is for her? Non, ce n'est pas pour moi, c'est pour elle. Non, ce n'est pas pour moi, c'est pour elle. How would you say no, it isn't very good? Non, ce n'est pas très bon. Non, ce n'est pas très bon. How would you say no, it isn't here? Non, ce n'est pas ici. Non, ce n'est pas ici. Here is a new French word for this video lesson. Mauvais. Mauvais, meaning bad. So how would you say it's always very bad here? C'est toujours très mauvais ici. C'est toujours très mauvais ici. Here is one more sentence. It isn't bad, but it isn't perfect. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas parfait. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas parfait. And what about I think it's always bad here? Pour moi, c'est toujours mauvais ici. Pour moi, c'est toujours mauvais ici. And what about it's delicious but it is very bad for me? C'est délicieux mais c'est très mauvais pour moi. C'est délicieux mais c'est très mauvais pour moi. Here is another word for this video lesson. Le restaurant. Le restaurant, meaning the restaurant. As we know, the meaning of ce n'est pas, which means it's not. However, if we remove ce from ce n'est pas, it becomes n'est pas, meaning is not. N'est pas meaning isn't or is not. So how would you say the restaurant is not here? Le restaurant n'est pas ici. Le restaurant n'est pas ici. That's all about today. See you soon. A bientôt. Thanks for watching that video, guys. If you enjoyed watching, hit the like button and also hit the subscribe button down below for more amazing videos and updates. And don't forget to press the bell icon so you get notified whenever I post a new video. Thank you so much and keep learning.